with that, now I'll be showing you the new Ajazz AK870. So you will be getting this quite extra keycaps this and they have given you this switch as well. Extra switch. This one. Finally a switch keycap puller combo. And this manual which I never see. And the board itself. Dust cover there, eh? But I dust cover this and anyways. Now this is the Ajazz AK870 Pro sent in by Tenkeyless. This is your, I think, one of the premium design board I've seen in recent times in terms of Tenkeyless format. Ajazz, I think, finally made a pretty decent TKL, I would say. With display, it's 7.5K. Without display, it's 6K. Okay. So the difference between, I think, so I think the look alike. I think the difference between keycap type and this thing. So Ajazz AK8, I think this is the one of the very few times I have seen a hot swap display plus knob module. I'm not sure whether you can see it properly. This is a elevated display and this is the rotary knob. So eta hoche when you put it inside a piner moddhe they get fixed. So এইখানে এটা in depth হয়ে থাকে. Without the module, ওইটাতে হচ্ছে যে I think you can put it just the regular just keycaps আছে. So this is the display, LCD display. আগের বোর্ডগুলোর মতো like you have seen, it's programmable and what you can ওখানে দেখাবো কি কি করা যায়. And this rotary knob you can also replace it with other knob. It's a metal one. So Ajazz's previous boardগুলোতে I would say that they chipped out on the case, but I think Ajazz has done a really good job in the case. The case is now a lot thicker compared to the previous ones, and they have used this dual tone casing. Top frame and bottom frame color different, so it gives the board a pretty unique look. And coupling that with this pretty nice double shot PVT keycaps. Ajazz's upgrades are pretty substantial. Substantial in that sense that they have changed from the pretty generic OEM to pretty decent cherry profile double shot PVT keycaps. এবং ওটা বললাম যে matching. So that's good thing. Okay, so যেটা বলতেছিলাম, these are nice quality double shot PVT keycaps and I really loved this one. Cherry profile double shot PVT keycaps আমি সবসময় পছন্দ করি, and this is one of those. So the finishing is pretty good, I would say. It's মানে 8000 টাকা when they are charging like 6K to 8K, and they should give good quality double shot PVT keycap, and this is pretty good, I would say. Pretty double shot finishing. ওখানে একটু হালকা texture আছে, not that much, but the PVT will last longer against heavy usage and shining. আপনার যে কি বলে fonts are conspicuous. Yeah, pretty good, I would say. Oh, yes, mine is mirrored, it's not jasmine, right? You are absolutely right. Jasmine is a green color. So oh damn, there are hyacinth switch variant আছে globally. I didn't know. Oh damn, AK870 তো মাখন কিছু কালার আছে, মানে I know it's pretty, এটা আমার সাথে এখন নাই, হয়তো পরে আসবে, but they have some banger color আছে. আমি জাস্ট একটু স্পেক খুঁজতে গিয়ে I just found out. এরপর তো সুইচে যখন আসবো we'll talk about the switch. Before that আমি আরো কিছু অ্যাস্থেটিক পার্ট নিয়ে কথা বলাটা আমার জরুরি. This is a very nice মানে Ajazz logo, তার উপর দেখুন লাইটের এই অরাটা. I really love this. This is a very nice and cool. It's not too overblown, but it looks মানে সিম্পল এর মধ্যে খুব ভালো লাগে. কিছু হাই এন্ড প্রিমিয়ামে এরকম কিছু টিকেল এরকমগুলো থাকে. So that's they wanted to look visually ওই অ্যাপ্রোচটা নেওয়া ট্রাই করছে, which I would say it's nice. It's nice to see. Budget boards are trying. Okay, cool. This is like whatever thing they have added. হচ্ছে যে hot swap features নিয়ে, and the switches is fully hot swap with south facing RGB LED.
5-pin hot swap means you can use all MX style switches. যে কোনো ধরনের switches আপনি ইউজ করতে পারবেন. So if you don't like the stock one, if any stock switches have its issues, you can swap it out with your favorite one or your desired one. Yes, like this. So এটা কোনো দুটো জিনিস দেখতেছি, এই যে hot swap PCB south facing RGB LED, and you will see this IXP sheet. এই IXP sheet আসলে যে কিবোর্ডের সাউন্ড প্রোফাইলটাকে এনহ্যান্স করতে হেল্প করে। and already switch বললাম Ajazz a mirrored switch ইউজ করা হয়েছে এটাতে। আমরা সুইচটা so south facing RGB LED enthusiast feature used to be found in only high end boards, now এখন বাজেট বোর্ডেও প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে, which is good for us the users. যে কোনো সুইচ you can swap it out. For example, this is the B-Sun Dust Panda, is a nice tactile switch, you just pop it in, voila. And plate হিসেবে ইউজ করা হয়েছে polycarbonate. So this is the polycarbonate plate. So এটা হচ্ছে আপনার ওই যে ডিপ সাউন্ডিং এর জন্য, and judging from the thing, I think the board is trying to achieve the deep sound profile. এটা যে RGB অনেক ক্লো লাগে, but I think I'm not a big fan of RGB, মানে খুব আল্ট্রা RGB লাগে, প্লাস আমি শাইন থ্রু কি ক্যাপস ইউজ করি না, and this board doesn't even use shine through keycaps, so I can understand the hype যে ভাই RGB is lower, but I think it's all right. It's not that con in my opinion. So this is the switch এর চারটা পার্ট, top housing, the stem, the spring, and the bottom housing loop. So this come in factory looped. আচ্ছা, তার আগে স্পেকটা বলে নিই, আমি তো আসলে স্পেকটা একটু তোতা পাখির মতো বলে যাই, and I can explain some of this thing. Okay, so এটার actuation force হচ্ছে 56 গ্রাম, 1.6 millimeter, bottom of 3.5 gram. It's a long pole stem. So long pole stem when the switch hits the bottom, it gives a bit of a satisfying experience. Switches comes in factory looped, mild factory lubrication আছে, sounds smooth, already sounds smooth লাগছে. These elongated 18mm long spring use করা হয়েছে, এটাও factory looped. এটা আসলে helps in, you know, যখন bottom out এর ক্ষেত্রে it helps out to ensure that it's a bit of a tight in the end, so যখন হয় in most cases it feels better to tight. The bottom housing is also factory looped. Top housing টাতে there is this RGB amplifier এর জন্য যে একটা এরকম প্লাস্টিক ইউজ করে, এটা লেন্স টাইপের, so yeah, for this RGB lovers is pretty nice, I guess. Board, আচ্ছা, so connectivity নিয়ে একটু কুইক বলে ফেলি। The board uses tri-mode connection. It has this wireless 2.4 GHz dongle, that's যেটা হচ্ছে অলরেডি বোর্ডের মধ্যে একটা স্লটে থাকে। It's native Mac mode as well, and can be connected to Bluetooth and 2.4 GHz and Bluetooth as well. Yeah, I hope you can see this. Cool. So now we will try opening up the board as usual. We'll turn off the board, try opening up the board and see how the gasket mounting is. So polycarbonate, so it's a very thick case, as you can see. It's a very, very thick case. And opening up is much more easier. When I খুব বেশি force দেওয়া লাগতেছে না, অল্প একটু force দিচ্ছি, it gets open really easily. Honest playing, worst football possible, Incelli Tandel Pierce. Yeah, of course it's Southgate to blame. Come on. I mean, I really love this new generation of England players, but as you know, it's the manager, of course. England should be out. But I don't think Southgate is going to lose his job. I mean, if Southgate was to lose his job, he would have lost it long ago. He hasn't, so that was something. But is there open? It was pretty easy to open. It was like soft. ছিল খুব বেশি ঝামেলা হয় নাই. So let's take look into each of this thing. So this is the polycarbonate plate, and the gasket mounted is through the gasket. This is a combination of gasket socks and gasket jackets, as you can see. এখানে দেখা যাচ্ছে, I hope. So let me open it up. See. It's a combination of gasket jackets and gasket socks. So gasket jackets এর মতো এরকম elongated, and there is this gasket socks এর মতো দুই সাইডে প্লেটের দুই সাইডে যেটা থাকে। Look, if you want to see how the gasket mount is, look. So yeah, the gasket board is একটু tight, but I think gasket mounting এর যে other than the flex and soft typing experience, the other innate feature that is supposed to get, like এই যে আপনার soft typing feel, even sound, that's you're gonna get, that's for sure. Now let's see what they use as for dampening. So at the back of the PCB, they use this pour-on foam, so tape mod taper. এখানে একটা বিশাল thick silicon. There is 4000 mAh of battery. I'm not sure whether you can see it. And এইখানে হচ্ছে the module of type C and what not আর কি, সব কিছু মডিউলটা এখানে।
So hot swap socket use cause as usual. It's also some unbranded hot swap sockets like all the previous Ajazz boards that we have seen earlier. So now let's see. Oh my god, PCB ki flex cut kina ekটু check kori. It uses the flex cut PCB and beneath that there is this P sheet PET film to hide this flex cut. So অনেক রকমের ড্যাম্পিং ইউজ করা হয়েছে। সাউন্ডটা একটু টিমিড মনে হচ্ছে, মানে আই থিঙ্ক মর্নিং এর সময়টা আরো ক্লিয়ারলি বোঝায়। ও স্ট্যাবসটা দেখানো হয় না, রাইট, বিফোর গোয়িং দ্যাট। সো স্ট্যাবস আর mildly looped, I guess. Stabs are loops দেওয়া আছে enough over. Stabs are looped, so yeah, there are mild factory lubrication over here, should be fine. হালকা একটু হাউজিং টাইট হলে ভালো হতো, বাট এটা বাজেট কিবোর্ড, সো আই থিঙ্ক ইউ শুড এক্সপেক্ট অ্যাজ ওয়েল। সো ডিসপ্লে অ্যাজ ইউজুয়াল আগের বোর্ডগুলোর মতোই। সো ইফ ইউ প্লেস দ্য ডিসপ্লে প্লাস দিস, সো ইট ফার্স্ট শো ইউ দ্য ব্যাটারি, দ্য ডেট, দ্য কোথায় কানেক্ট করা আছে ব্লুটুথ মোডে, ব্লুটুথ নাম্বার 1 না কত। দেন ইফ ইউ সোয়াপ ইট, ইউ ক্যান চেঞ্জ দি এফএক্স, ইউ ক্যান চেঞ্জ দি কালার, ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য ব্রাইটনেস অফ দ্য RGB, স্পিড, ইউ ক্যান ভলিউম কন্ট্রোল, চেঞ্জ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যান্ড ইয়া, লাইক অল দি আদার সিগনাল। আই থিঙ্ক ইটস আ বেসিক ফার্মওয়্যার, মানে সব কিবোর্ডই সম্ভবত হচ্ছে যে এই সবাই কম বেশি এটা ইউজ করে এখন এই সফটওয়্যারগুলো। ন সব কিবোর্ড আমি ইনফিনিটে দেখছি, এই চিল কিতে দেখছি। সো আই থিঙ্ক ইটস আ বেসিক কমন সফটওয়্যার দ্যাট এভরিওয়ান ইউজেস। সো আই এম নট সেইং ইটস ব্যাড, ইটস গুড। কমন সফটওয়্যার ইউজ করা ভালো, ওই কমন ফার্মওয়্যার টু দিস। আই হোপ দ্যাট ইন ফিউচার উই উইল বি এবল টু সি, মানে কিছু বোর্ডে করা যায় জুম টুমে, বাট ইন ফিউচার আই হোপ দ্যাট এই টাইপের বোর্ডগুলোতে উই উইল বি এবল টু অলসো সি CPU টেম্পারেচার ওয়াটার। বিকজ রিসেন্টলি একজন আমাকে বলছে যে ভাই এগুলো কী বোর্ড হইলো, তো এখানে কোনো পিসি ইনফো দেখা যায় না। হি ফরগট দ্যাট দে কস্ট লেস দ্যান 10,000 টাকা or not. But then again, I'm sure that the way the Chinese brands are innovating, it won't be long before we'll be seeing these things as well. I mean, what else to innovate down the line? Okay, now let's go to the sound test. Okay, sound test আমরা কুইক করে ফেলি। that's a sound test. Now আমি কয়েকটা থটস এখন বলবো, ঠিক আছে? সো কিবোর্ডস নিয়ে কিছু থটস, কুইক থটস দিয়ে দিব, হ্যাঁ। সো দ্য ফার্স্ট থট দ্যাট আই এম গোইং টু সে ইজ অ্যাবাউট দ্য সাউন্ড। নাও it's probably due to the switch because the board didn't sound that full. আমি এক্সপেক্ট করছিলাম সাউন্ডটা আরেকটু ফুলার হবে, রাইট, আরেকটু ডিপ থাকে, বিকজ I mean it doesn't sound bad by any means, don't get me wrong, it sounds really good, but considering the price and the new switch I expected a bit higher fullerness of the sound, and that could be due to very reason. That could be due to the fact that যে আপনার অনেক কারণেই হইতে পারে। That could be due to the switch itself, that could be some of the configuration, that could be due to the flex cut leaking the sound. আমি মোরান্ডির একটা ছোট্ট ট্রাই করে দেখি, এটাকে আসলে এখনই বুঝে যাবে এটা। Yeah, the board for some reason sounds pretty timid. আরেকটু ফুলার সাউন্ড দরকার ছিল। ইটস নট কোনো মতে ব্যাড সাউন্ডিং না, ডোন্ট গেট মি রং। বোট আমার পার্সোনাল টেস্ট আই লাইক এ বিট অফ এ ফুলার সাউন্ড। সো for some reason the board is not exhibiting the fuller sound, so I do need to check. So in detailed review I'm of course gonna check and see where it is being a bit lagging behind. Let's go to the quick final thoughts and wrap up the stream. Now, final thoughts key. So, if you consider this board, so basically I'm just similar to. So, AK870, I think it tri-mode connection display, but I think it looks wise it's a very elegant looking keyboard. Even without this module, it's a very elegant looking board. If you consider the colorway, the dual color tone top and bottom frame, this aura. 870 is a very good looking board without a look into the sound. With AK870, the main competition is Jinbang M87 Pro Tri-Mode, all i87 Tri-Mode. These are really good sound. Apni amar sound test gulo you dekhen, you see they sound really great. They have very similar specs that comes with hockey switches like this as well. They have very similar config, similar gasket mounting, polycarbonate plate, so very similarly spec'd.
and yeah, that's very tough too. So very tough competition for AK870, I would say. 087 Monka 3087 Pro যদিও এটা মঙ্কা আর অলাটা নট ফেসিং এলইডি, বাট দ্য কি ক্যাপশন সুইচের কোনো ইন্টারফারেন্স হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। মঙ্কা 3087 দে হ্যাভ এ ট্যাকটাল সুইচ ভেরিয়েন্ট, এটা কিন্তু কোনো ট্যাকটাল সুইচ ভেরিয়েন্ট নাই, ওটা ট্যাকটাল সুইচ ভেরিয়েন্ট আছে একটা, অ্যান্ড দে হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট থকিয়েস্ট মার্বেলিয়েস্ট সুইচ আউট দেয়ার, ডিপ সাউন্ডিং কেটিতে হায়াসেন্ট ভেরিয়েন্ট আছে, সো দ্যাটস আ ভেরি গুড অপশন। 6K তে AK870 ওটাও very solid competition in terms of sound. So other than that, the gasket mounting is really good, the dampening is really use করছে এটা ভালো, decent amount of battery life, so I think the battery will last for quite long. AK87 Pro, so এটার কিন্তু খুব একটা competition নাই। There is one competition, this is bad shit keyboard, এরকম ডিসপ্লে প্লাস নব আছে, দিস অ্যাটাকশার K86 খুবই shit একটা কিবোর্ড, so you don't have to go for that. If you want something Tenkeyless format, এটার উপর option is not that much in my opinion. Initial impression is it left a bit lot to be desired. It could have been a bit more better. It could be a blind choice. I wouldn't say it could be a blind choice. AK870 Pro এর এই display knob module is very unique. Hot swap, the first time we have seen. This is something worth considering. But if you want something unique on your desk display, it's a very good looking stuff. ওটাতে আসলে খুব বেশি কম্পিটিশন নাই, প্রাইস রেঞ্জও খুব বেশি কিবোর্ডও নাই, বাট আই উড সে দ্যাট যে আই থিঙ্ক ইট উড বি এ নাইস বাই আনলেস মার্কেটের কোনো অপশনস ফর দ্য টাইম বিং না আসে। দ্য ওয়্যারলেস কানেক্ট, দ্য টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ সো ফার নাইস। ব্যাটারি তো ট্রাই আউট করতেছি, সুইচ নিয়ে আমি আরও ফার্দার ট্রাই আউট করবো, দেখবো কি সুইচ কীভাবে কাজ করে না করে, কী সাউন্ড কোথায় আসতেছে, আই ডেফিনেটলি গন চেক দ্যাট আউট। দ্য ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি তো স্ট্রিমে দেখাইলাম আমি, ইট ওয়ার্কস প্রিটি ডিসেন্টলি আই উড সে ফর মি। ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি হ্যাড didn't find any issues. ডিসপ্লেটাতে আরও অনেক কিছু আমি জিএফটি বসাবো, ট্রাই করবো। সো ইয়া, ডিটেল রিভিউ এভরিথিং পাবেন। By no means it's non-competitive, it's a very competitive board, don't get me wrong, but as a content creator, as a reviewer, আমি nitpick করা অভ্যাস, because আমি in-depth কাজ করতে পছন্দ করি, and that my in-depth and that's up to you which one you get for. My job is to put all the informations, all my analysis there. It's up to you, the users, to decide which one to get.